Miniga Pekandi to a poetry Pekandi to a ni li totally ni body. Put so video, Saruna let me bounce up with a shilling ever. A shilling a day. You did take care you there so that's a galley body. Erali, then Shinzia Shiva. Well, I you polar than it dependent. You did take care Louis the low body. Together, Louis that I'm hoping. Take care Louis the low body. I am the I am go body a year me. Find you Naila to get it deep. And I pure about it. But the little deep time, they knew really low of a chamber body. Take care Louis to do here, Mr. They will allow my channel and we are the Barnivala. Beluhari Valley body. The show that since I go since a valley. Mara Channel Nam Hopo. The gate a year call it. The DDR body. Two teacher at the DDR P. Look at the Ari body. Look at the low peace one be at the wall of it. There are local law at the wall of it. Surara Mahiamata Luama. In Yama, Yadalumaya. Yes, what that is here. And it's a bit of Milina Panyama. Milina Minia, Sinagadingo. Miss of the city there. These all called it Mishima. Ingangaya Shiboli, Shimbia Vasravoli. Shinagdim Shimbia secretary in it. Nine Shimbia body. Pishinja Topame. Yesterday, the Venerable Sayadaw explained, both from a theoretical as well as from a practical point of view, the four aspects that are to the term of Pakandana Bhavatati, namely rushing. And one of the aspects of rushing is to capture an object by sudden attack. Now, as soon as the object arises, immediately the mind has to go towards it. Now, of course, this is not to be taken literally, but rather in the sense that the mind should be reaching, or it is as if one were to capture the object. Now, one may wonder why in the work of meditation, or in the context of the practice, we try to reach an object with a mindfulness that is refined. And in this context, we're talking about crude things like capturing an object by sudden attack. How can this be? And the Venerable Sayadaw says that there's no crudeness to it, but rather
for mindfulness to be of a top quality, best quality, one needs to have the quality of capturing an object. So it is necessary to work like this. And in trying to capture an object, one should not have any pity or any mercy with regard to the object. But rather, a meditator needs to possess courageous, brave mindfulness, sati. Now, related to this point, we find a relevant text from the Milinda Panha, the questions of King Milinda. And in this text, the King Milinda asks the elder Nagasena about the qualities of fire. And to this question, the elder Nagasena then explains the 5 qualities of fire. And the Venerable Sayadaw will discourse on this. At one time, the King Milinda approached the elder Nagasena and asked him a question. Asked him a question related to Tejo, fire. And he said, Venerable Sir, you have spoken on the qualities, on 5 qualities of fire. What are these 5 qualities? I would like to know their quality. And to this, the elder Nagasena replied, the first quality is that fire burns. Fire burns whatever comes in its way, so it consumes all fuel. The second quality is that fire is merciless and unpitying. The third quality is that fire wards off cold. The fourth quality is that fire is free from approval and repugnance. And number 5, that fire dispels darkness and makes light appear. Now, these are the 5,
and they are the 5 factors of fire, or one might also say the 5 qualities of fire, or in yet another way, the 5 virtues of fire. Tu shi wa lo le so ba le shi wa le mi tat lo di lo pian ja le shi ba le a shi kho be pian ja ba lo a shi kho pu de mi tat ma so lo shi yin pu de a shi kho e de tat ma so lo shi yin le be e de a shi kho bo le so a shi kho bo be pa li lo te ja lo kho ba le ma Min ji de the teja called a shin kuha a bu go be so ja so Mie Thiền thì canh dạo Mie chậu câu yu dạo là đi của lòng đoa thì lòng hay đoa thì lỡ để thô đủ về á thông ở lâu này trên cô ở tông sản thì trên cô tông sản thì để cho cái bộ cô hà ở trên bạ lo để ayo chỉ phải ayo mua phải ayo này sao vậy đó ở trên bạ nhìn nhau một cái gì đó thì sẽ chỉ vào đấy cái gì đó thì có nhà mi này vậy nhà mi xây này vậy lòng này chỉ để là ha đi rồi bắt mà rồi cũng in ngã về vậy rồi chế phi lại vậy. The first of the virtues of fire, or qualities of fire, is given as tejo. So it is one out of the 4 primary elements, the dhatus, and it is an important one. And this term sometimes gets translated as the temperature element or the fire element. So when it's hot, then the heat is an aspect of tejo dhatu, and when it's cold, then the cold is also an aspect of tejo dhatu. In the Pali language, the term is tejo. Now, the Venerable Nagasena's reply to the king was, fire burns in grass and branches, in sticks and hay, and in the same way, a person who is devoted to the meditation practice, like the meditators here, must burn with the fire of knowledge all the defilements which arise with regard to internal and external things, or internal or external objects, and whether these objects are pleasant, whether one likes them or dislikes them. And in this sense, the mental defilements get burned by the fire of knowledge. And this is the first quality of fire. Kilidari Suragaro, Acha Allah Anu, Tong Yoshivare. Achan Suragaro, Tapaso Yode, Lovadoda Moha, Dari Ulu Lamilo, Ludikari Piaviro, Durvarigo,
Tika Nina, Kusisio, Soga, Chandazu Kilitari, Udikama Kilitari Kovara. Sitema Pita Kilitaro, Priutana Kilitaro Kovara. Muni ne Kini de Muma Piati de Kilitaguro, Anusia Kilitaro Kovara. A chan Allah and Kilisari body. The Kilitario Mahyamata Kilitario shoot me Piama. Shoot me Peter Niama Uria had the power. Uria Sora in Lupiano, F4 Lupiano, English. Sega as a long a day necro for Yaramadia. Pali Luara Uria Soraga Ye into the absolute soare. Ye in the absolute Ye in Jemabe Macone Conosita Abu Shang Yera Wadi Kaune Conosita Abu Wadi. Luyera era Uria Koraba. Era Macone Bury, Shawya Kaune Bury, Luyera. Ediboku is one that you Gibido or Diboku Ha. Ye and a Boku wears a DC Pibido, two college and level. Uira look over, Uira ye and do look over. Do ye a beautifully? Macau who go, shall yet 30 of you. Come who go, lower 30 of you. Very a beautifully. Like Gibido, ye and do the Suara. A ye and we appears to see. Ye and Jin, a day by Yapa. A ye and Jin. Uria ha. A Kilitari go. Nini, Pesifa. Long may a year pass over the water. Now look to go. Tibetan, you don't have Atabalu, don't have it. Atabasura long me that day. So neither a yard would twitch on below that day. Long me that the wall, you look over. The mental defilements, kilesas, are of three kinds or three grades, namely gross and then medium and refined. Now, as for the gross defilements, they consist of extreme forms of greed, love, of hatred, extreme hatred, dosa, and extreme delusion, moha. And they lead to transgressions of one's code of conduct, moral code of conduct, and as a result of this, one brings harm to others, one insults others. And the medium form or grade of mental defilements are those which arise in the mind, and they are known as Paryutthana kilesas, so those are the obsessive defilements. And then Anusya kilesas are the defilements which lie dormant in the mind. They are latent, they exist in a latent form. So these three grades, namely Vidikama kilesas and Paryutthana and Anusya kilesas. Now, these forms of, or these grades of mental defilements, one should burn up. And in this context, viriya is very important.
the term viriya gets frequently rendered into the English or in the English language as effort. However, the Venerable Sayadaw is not totally, or doesn't know exactly whether this translation is correct or not. And in the Pali language, the term viriya has been defined as the state of a brave person, or as the state of courage. So it means to possess the courage to avoid what should be avoided, what should not be done, and to have the courage to observe what should be observed, namely wholesome things. And when we look at a person who possesses effort, then we and who has the courage to observe wholesomeness and the courage to avoid unwholesomeness, then this person will appear to us as a hero. And the Pali term for hero is vira. So his or her behavior is the behavior of a hero. And this behavior also reflects the courage. So in burning up the mental defilements, atapa is required. Atapa being burning energy. And in the text, atapa has been explained or defined as that which burns up or dries up the mental defilements. Atapa, which has the nature of burning up or drying up the mental defilements. Anu Kilitari Pia Mavoli, but Amazon a Jankilita Fiera. The Kugonsa, Lova Lonkia, to Yaboma Midakuna Kimera. Kaune Konosida Biwa Kongu Yabo, Makone Konosida Biwa Makongu Yabo body. Kutuka, Agutuka, a live body, Kongu Sovietiha. A Sayabo, Kayabo body. That is Namalera body. Aboma Tuira Mapia Madafita body. Mayuji Huri Paton Maradama. Era level that so out the cover. To go see she, Lova so out. Midagruna Mary she, daughter so out. Kutuka Agutuka, a Chopi, Kaujune Soviet, Mati Namalera body, the Moha so out the cover. As a sort of the lower Dodario, the Kuigui father to change him Harabali, a little later party. Doda Pintaluci, Doda Lulabido, is a Tapamida, Lurigura. Lova Lulamici, Lulamici, the Rabisi, Payuda. Kuma Paine Kamaki Sari, Chuluna. Namuri body. Trubapisi, Matia Yura. Pero Kujo Gavido Lena, Truvani now Lena, Sadi body, Damuri, Radipia. There are other Piera, Saudine Yari, Shawame Sura, Atisita, Machida, Lower Sonia, Sony, Mapet, Nainobody. Children by Tio. Eddie Macau, showing 30 CM as I only. May you wear the body, children like that.
ကိုယ်မသိခါတွေပြတ်သွားတယ်တော့ဒီတော့အဆုံးရောက်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကင်းနေနေကင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဝိတိကမကိလေသာတွေကိုတတ္တိရှိနေလို့ရှောင်ရတဲ့တတ္တိမိုးရပါတယ်တော့ဝိရိယပါပဲတတ္တိရှောင်ရတဲ့အပြုအမူလေးတွေလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့လေတတ္တိရှိနေဒီအပြုအမူလေးတွေကောင်းအောင်လည်းပဲထိရပါတယ်တော့ကောင်းတဲ့ကိုယ်စိတ်တဲ့အပြုအမူလေးတွေပေါ့လေဒါလေးတွေဆက်ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့တတ္တိရှိနဲ့ဆက်ထိရပါတယ်တော့တတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအမှားတွေကိုရှောင်ရဲပြီးတော့အမှန်တွေကိုလိုရတဲ့တတ္တိရှိပါတယ်တော့အဲ့ဒီတတ္တိရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူရဲ့တတ္တိဟာအဲ့ဒီအကျဉ်းစားကိလေသာတွေကိုလောင်နှိပ်ပလိုက်တာပဲဒီကတော့The gross and medium and refined mental defilements arise owing to excessive selfishness and, the arising of gross, medium and refined mental defilements leads to acts such as excessive selfishness, lack of loving kindness, and also to holding wrong views, such as wholesome deeds do not beget wholesome results, and unwholesome deeds will lead, not believing that unwholesome deeds will lead to unwholesome results. So these views, or right view, is not understood or known wrongly in a perverted manner. And when greed is there, then it will lead to an extreme form of when one comes across something desirable, something enticing, then this and one indulges in it, then it leads to an extreme form, or an extreme form of greed is present. And again, coming across some undesirable objects leads to the manifestation of extreme hatred, dosa. And so if this hatred is extreme and one indulges in it, then killing one may perform an act of killing. Or if greed, lobha, is extreme, then and one indulges in it, then it may lead to sexual misconduct. Or one may take others' property, or one may end up indulging in wrongful speech. So that's the way it is. And not having the knowledge what should be avoided, one does not avoid, one does not refrain from certain actions or forms of behavior, and as a result, transgressions take place. And so this then
is foolishness. And one, instead of this, one should develop courageous effort, virya, and with this refrain from unwholesomeness, and one should also develop courageous effort, and with this observe what is wholesome. And to put it differently, one should refrain from making mistakes, and or what leads to mistakes, and perform what leads to right actions. And this courage, this courageous effort, burns these mental defilements. Mama. တတိကြီးနဲ့ရှောင်ရေးမှာတတ္တနဲ့ဆန္ဒအကူကြီးလည်းပဲသိလို့ရပါတယ်တတ္တဆိုတာကဆိုးရတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အပြုမှုတွေဟာမကောင်းကျိုးပေးတဲ့အရာတွေပဲလို့ဒီလိုသိရှိပြီးတော့မကောင်းပြစ်ကိုယုံကြည်တာပေါ့လေအဲဒီမကောင်းပြစ်တွေမိမိစာမှာဆိုးရတဲ့ကုသိုလ်အပြုမှုတွေမဖြစ်စေချင်တာဆန္ဒလည်းပြင်းပြပါတယ်တတ္တဆန္ဒပြင်းပြသလောက်ရှောင်ရတဲ့တတ္တိရလည်းပဲအရေးသွေးတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတတ်ပါတယ်ကွာဝိရိယကောင်းတော့ရှောင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်နှုတ်မှုတွေအပြစ်ကင်းသွားတယ်တန်ရှင်းသွားတယ်အပြစ်တွေဘယ်လိုလောင်ခဲ့လဲဆိုတော့ခုနတတ္တဆန္ဒအခြေခံတဲ့ရဲရဲမှုဝိရိယကလောင်ခဲ့ပလိုက်တာပဲကွာအသိဉာဏ်လည်းပါတော့ပါတာပေါ့လေလောင်ခဲ့ပြီတော့ကိုယ်နှုတ်မှုတွေစင်ကြယ်သွားတယ်အပြစ်ကင်းသွားတယ်တန်ရှင်းသွားတယ်ကိုယ်နှုတ်အပြစ်တန်ရှင်းသွားတော့ကိုယ်ရင်ကျေးမှုနှုတ်ရင်ကျေးမှုလည်းရသွားတယ်ပြီးတော့ဆိုးဝါးချက်လူကျူးစော်ကြတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းပဲပယ်နိုင်တော့ပိုပြီးအေးချမ်းသွားတယ်ခြေကအေးချမ်းမှုတွေရသွားတယ်အဲ့ဒါဟာနှစ်သက်စရာပဲနှစ်သက်စရာလည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမြတ်တွေထွက်လာပါတယ်တော့Now, in refraining from unwholesomeness with mindfulness, one needs to rally the support of other factors such as faith and confidence, saddha, and effort, virya. And saddha is in the sense of believing that unwholesome deeds will lead to unwholesome results, and that wholesome deeds will lead to wholesome results. So as much as this faith and confidence is strong, to that extent will the mental defilements be burned. And of course this is not burning them with knowledge. And on top of this, one also needs to possess virya, and if this effort virya is strong, then one's physical, verbal, and mental behavior will be or becomes pure. So the virya, the effort, burns the mental defilements, and thus it leads to purity of behavior, and once the defilements have been dispelled, then peace arises, and with this one's behavior becomes lovable. So this is a benefit or profit that we can derive from possessing saddha and virya. ဒီကုသကအကုသကနဲ့သူတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်ကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ကိုတော့
မလုပ်လို့ရှိရင်မလုပ်ဖဲနေလို့ရပါတယ်ရှောင်လို့ရပါတယ်သို့တော့အကုသိုလ်တော့ရှောင်လို့မရဘူးအကုသိုလ်အလကားဖြစ်နေတာအမစရဘယ်နဲ့အလကားဖြစ်နေအဲ့ဒါတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှရှောင်လို့မရဘူးဒီမှာအဲ့ဒါလည်းပဲဒီနာလည်းထားဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာဒီတော့ဒီကမှတစ်ဆက်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စုပတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းပဲဒါလည်းပဲတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှောင်နိုင်ပါတယ်သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ကာကွယ်ရတာပါပဲသတိပဋ္ဌာန်ဟာစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုကာကွယ်တဲ့ထက်မြက်တဲ့စိတ်တလည်းပါပဲကုစားတဲ့စိတ်တလည်းဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်တဲ့စိတ်ကုစားတဲ့စိတ်ပါပဲသူကသတိပဋ္ဌာန်သူတတိကြီးတက်တော့မဖြစ်ပါဘူးအတ္တပလုံးလောက်တွေနဲ့ကြောက်ကြဆက်ရတာပဲလောကီစိစိတ်ချမ်းသာတွေဆုံးရတဲ့တတ္တိဒါရှိရပါတယ်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာဆိုတာလူတွေဖို့တော့အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါကိုဆုံးရတဲ့တတ္တိရှိရတယ်ဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့အစားတောက်ချုပ်ရတဲ့တတ္တိအေးချုပ်ရတဲ့တတ္တိရောင်းခါပြမခိုင်းတဲ့တတ္တိဒါရှိရပါတယ်တော့သိအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါအထူးအားဖြင့်ပေါ်တိုင်းအာယုစီရှိမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးရောက်သွားအောင်လို့ပေါ့လေအပူတွေပြင်အားစိတ်တဲ့တတ္တိစိတ်ကနိုင်မလားပေါ့လေအဲ့ဒီတတ္တိမွေးရပါတယ်တော့အဲ့ဒီတတ္တိမွေးထားလို့သူကအားကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ္တိညံ့လို့တတ္တိကြောင်လို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုသူကလက်မခံပယ်လှန်တာပဲဖြစ်ခွင့်မပေးတော့ဘူးအဲ့ဒါမိရှုတာပဲဝိရိယကကိလေသာလက်မခံပယ်လှန်တယ်နောက်တတိတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်စဉ်ညဉ့်ညမ်းမှုမဝင်ဘူးတမာတိဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ပြန်ကျဲမသွားရအောင်လို့စုစည်းပေးတယ်အောင်ထဲမှာစိတ်နဲ့တဲ့သွားတဲ့အခါမှာမိစ္ဆာဝိတ္တတိကင်းပြီးတော့ဗောလေသဘောမှလေးတွေသိလာတဲ့အခါမှာမသိမှုဒီမှမှုတွေလည်းကင်းသွားတယ်နော်တောက်လျှောက်ပြင်းမှုတို့ပြီးတော့တတိမဲ့မှုတို့စိတ်ပြန်ကျဲမှုတို့အောင်ထဲမှာစိတ်နဲ့မတက်မှုတို့မသိမှုတို့ဒီမှမှုတို့ဆိုတာဒါတွေအကုန်လုံးရှုပ်ပလိုက်တာပဲပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာတွေရှုပ်ပလိုက်တာပဲဒီမှာရှုမှမှုလေသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှုပ်ပလိုက်တာပဲလောင်ကျွမ်းသွားတာပဲနောက်ဥပဒနာဉာဏ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သန္တာနာတိယကိလေသာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေမျိုးပါပြတ်သွားမှာတရားအားထုတ်လို့အ ਨੇ ဆုံးတစ်ပတ်ထူရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကိလေသာတွေမျိုးပြတ်သေးသေးတယ်အောင်တော့မှတတ္တပတ္တိမေညာဖူညာတော့အပြတ်ရှင်းတော့မှာပဲဒီကအဲ့ဒီကကျတော့အနုတ္တိယကိလေသာတွေလောင်မြတ်ပလိုက်တော့မှာပဲတော့အဲ့ဒီအစဉ်တည်သွားမှာပါတော့ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခဏတရားအထုလို့ရရှိတဲ့အရှင်တကူနဲ့ပေါ့လေတရားတကူနဲ့ပေါ့လေအမိုက်တရားဒီကိလေသာအမိုက်တရားတွေကိုရှုပ်ပြပြရမယ်ဆိုတာဒါမိရဲ့ပထမဆုံးအင်္ဂါရပေါ့လေတလို့ဆိုနားလည်လောက်ပါပြီNow, one might get away in not believing, not having faith in the fact that wholesome deeds will lead to wholesome results. But when it comes to not believing that unwholesome deeds lead to unwholesome results, this is impossible, because the defilements will arise automatically. So even if one doesn't believe in this, the defilements will still arise, and they cannot be avoided. So it is only
only a courageous person who can avoid these mental defilements. And this is done with the help of Satipatthana. And Satipatthana performs two functions here, namely to prevent the defilements from arising in the first place, and secondly, to cure the defilements which have already arisen. Now, in this we need not only sati, mindfulness, but also effort, virya. And we need effort in order to give up or renounce our essential pleasures. And we need effort, virya, or courage to come to the meditation center. And we need courage to put up with lack of facility or lack of food and other difficulties. And we then also need courage to observe the rising, falling, and other objects in an urgent manner. And when we do this, it is when we do this, this is good. And the nature of effort or courage is not to accept the mental defilements. The nature of concentration is to conglomerate the mind, to unify the associated mental factors. And it is the nature of knowledge to dispel ignorance, ignorance and the defilements, at least on a temporary basis. And so with this, with Satipatthana, then mental defilements such as laziness, such as a lack of alignment of the observing mind with the object, these things get burned up. And when one then progresses through the various insight knowledges, then even the santana kilesas, namely the mental defilements connected to the continuity of existence, even these can be uprooted, and this happens when a meditator realizes or attains path and fruition knowledge. And with this, certain mental defilements get cut off once and forever. So we have to practice up to this level. And the meditators have to burn up these mental defilements with the momentum gained in their meditation practice. So this is the first quality of fire, and this much should be enough for you to understand it. Maharaja, no kuaro. Tijoha. Lauzari Malia Boma. Yatamu Kimere, Tanamu Kimere, Tanana Yata Yimshu. They are a Chantagame, Tanava de Soviro, quite long what I'm sure. They are a Mosia Vesoviro, the kind of long water the little Shu and Yatamu Kimere. To do very yogi book or leve. Seji a job, Yanomi Seji a job cheated. Kilitari Manamia Boma, Tana Yata, who came Yamnia with it. That's already. Yare Soraga
ကိုငဲ့တာလည်းရှိတယ်မိသားစုငဲ့တာလည်းရှိတယ်ကိုချစ်သူတွေသားသမီးတွေပါလိပစ္စည်းတွေပါလိငဲ့တာရှိတယ်သွားအထုတ်လို့ရှိရင်ဒါတွေများဆုံးသွားမလားဆိုတာကိုလေစိုးရင်တာရှိတယ်အထူးအပြင်ကိုတော့ငဲ့တာပေါ့လေဒီမှာကိုတနာတယ်ဒီမှာအခြေအနေကတမျိုးပြောင်းသွားမှာပေါ့ဒီမှာပါပဲလက်ရှိစီစဉ်လေးနဲ့နေရတာချမ်းသာနေတာကိုဒီလာအထုတ်တယ်ဆိုရင်အေးပြတ်တာတို့အစားတောက်တို့အလိုမကျတာတို့ဘာတို့ထိုင်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ထိုင်ဆိုတာပေါ့လေဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေရတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေရှိပါတယ်ဒီမှာတက်တောက်တက်တာနေရတာပေါ့လေအဲ့ဒါကြိုက်တယ်တက်တောက်တက်တာနေရတဲ့ခါလေตายာနေရတတ်မှတ်နေတာလောဘခေါ်တယ်ကိုညှာတယ်ဆိုတာဒါလောဘပါပဲတော့အဲ့ဒီလောဘလေးပေါ်မှာမညှာရဘူးတဲ့တရားထုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခတွေရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့လေမကြိုက်နိုင်တာပေါ့မလိုလားတာပေါ့လေတိမခံနိုင်တဲ့သဘောပေါ့တော့အဲ့ဒီဒေါသခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒေါသပေါ်လည်းမညှာရဘူးဒီဒေါသကိုနှိမ့်နှိပ်ပြရမှာပေါ့ညှာနေလို့မရဘူးပြီးတော့လည်းပဲတကယ်အကျိုးရှိတဲ့နိလန်းနဲ့ကျိုးရှိတဲ့နိလန်းနဲ့အာထုတ်လို့ရရှိနိုင်တဲ့တကယ်ချမ်းသာစေကိုလည်းပဲမသိတာပေါ့လေမသိရင်နေပါစေတက်တောက်တက်တာနေရပြီးရောဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနေရမောဟကိုလည်းပဲညာရောက်တယ်တဲ့တော့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟမှန်သမျှပေါ်မှာမညာမတာပဲနဲ့ပေါ့လေဒီမှာဒီလိုသမားဒီပညာရှင်တရားတွေကျင့်သုံးရမယ်လို့ဒါဆိုလိုတာပါပဲသူ့ကိုနှိမ့်နေနိုင်တဲ့တရားတွေကိုအလေးထားပြီးအထောက်ရမယ်ဒါဆိုလိုတာပါလေအဲ့ဒါတေဇောရဲ့ဒုတိယအင်္ဂါရပ်ပါပဲတဲ့ Again, Sir, or great king, the Venerable Elder Nagasena said, Tejo, the fire, has or is pity, merciless and unpitying with regard to all fuel, and it does not put aside certain fuel out of greed, nor does it put aside a fuel out of hatred. So, 100% of all suffering that we encounter is rooted in the mental, in greed, hatred, and delusion. And one should not have mercy on these, and one should not have mercy with regard to oneself, one's family, or the things that one possesses. Especially, one should not have mercy or pity with regard to oneself, and in the sense of coming to a retreat and then lacking, coming or encountering a lack of sleep and various kind of difficulties and so on. So, taking pleasure in a comfortable lifestyle is a form of, or is called lobha, greed, and one should not have mercy for this lobha. And again, when encountering some undesirable object, then hatred may arise, and this is dosa, and one should not have any mercy, any pity regarding this either. And
not knowing the benefit of the practice, one may not practice. And again, with regard to this ignorance, one should not have any mercy. So these three, namely greed, hatred, and delusion, lobha, dosa, moha, with regard to these three, one should have absolutely no mercy. And this is the second quality of tejo, of fire. နောက်တစ်ခုကတော့မဟာရာဇတဲ့တေကြောဟာအေးကိုသူကပယ်ဖြုတ်တတ်တယ်အေးပယ်ဖြုတ်တတ်တယ်ဆိုတာမလိုအပ်တဲ့အေးပေါ့သူ IMS မှာရှိနေတဲ့အေးမျိုးပေါ့လေတိတ်တုကပေးတာပဲသူကတော့ဆောင်းnướcခါရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ချမ်းသာပဲဘုန်းကြီးတို့ရောက်စားတယ်မှာချမ်းနေသေးတာအဲ့ဒီအေးကလူတိတ်တုကပေးတာဒီတော့ဒီဟာကိုအပူနဲ့ပယ်ဖြောက်ဖြစ်ရတာအပူငွေနဲ့ကိုယ်လက်လှူရှားပြီးတော့အပူပေးပြီးတော့ဖြောက်ဖြစ်ရတာရှိတယ်ရိုးရိုးမီးအပူပေးပြီးတော့ဖြောက်ဖြစ်ရတာရှိတယ်ပေါ့လေနွေးနွေးထွေးထွေးအပူကလေးဝှက်ပြီးတော့ပေါ့လေဖြောက်ပြရတာလည်းရှိတယ်တော့ဒီတော့အပူဓာတ်ကအေးကိုမလိုအပ်တဲ့အေးတွေကိုဖြောက်ပြပြတတ်တယ်ထို့အတူပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဝိရိယအရှိန်နဲ့ပေါ့လေဝိရိယအပူအရှိန်နဲ့ပေါ့လေအပူရှိန်နေဖြစ်စေပြီးတော့ကိလေသာတွေကိုရှုပ်နေပြရှောင်ပဲဖြောက်ပြရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်မှာဒီအထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကအေးစစ်စစ်ဖြစ်တတ်တယ်ဝိရိယနဲ့ရင်စွန့်စားမှုမရှိလို့ရှိရင်တောင်းလေးပဲငိုင်ပြီးလာတာပဲအေးစစ်စစ်ကြီးအပြင်းလာတာစွာမထုတ်တွတ်ဆုပ်တဲ့သဘောစွာဒီကုန်ခိုင်းပြီးတော့ပင်မပြီးတော့ထောပါအေးမိလို့ပေါ့လေစိတ်ကခဲသွားတာမလို့ရှင်တော့ဒါလည်းတောက်တောင်ကြီးဖြစ်သွားတော့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီခါမျိုးမှာဝိရိယအရှိန်မြင့်ရတယ်ဒီအခက်ခဲကလုံရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေဝိရိယအရှိန်မြင့်တင်ပေးရတယ်မလျှော့ဘူးသူ့အရှုံးမပေးဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီစိတ်အစ်စစ်စစ်ကြီးကိုရော့ရဲကြီးကိုအပြင်းထူဖို့ကိုပေါ့လေဝိရိယအရှိန်မြင့်ပြီးတော့တိုက်ထုတ်ပြရမယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်သူတရားထုတ်ရတာနောက်ဆုံးပတ်နိုင်ရပါလဲပတ်နိုင်လည်းရှိရတယ်ပတ်နိုင်မရှိဘဲနဲ့လောက်ရတယ်လို့အသိအတွေ့ပဲမရှိဘူးပါလဲပတ်နိုင်ကလူဖြစ်ရကြုံတ်ဖို့လူပိသားဖို့အခြေခံလူလိုစိတ်ဓာတ်တတ်ဖို့လူထက်လူဖြစ်ဖို့လူထက်လူဖြစ်ဖို့ဆိုတာအောက်တန်းစားစိတ်ထားမျိုးတွေပေါ့လေပယ်နိုင်တာပေါ့လေစာပြောလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတတ်တော့မဖြစ်အောင်ပေါ့လေဒီလောက်အထိတော့ပတ်နိုင်ထားရပါတယ်ဒီအစာပြောကျိုးပါအထောက်ရမယ်ကိုယ်ကစိတ်အေးစစ်တွေဝင်လာလို့ရှိရင်အေးတတ်တွေမကောင်းမလိုတဲ့အေးတတ်တွေဝင်လာလို့ရှိရင်ဝိရိယအရှိန်မြင့်တင်ပြီးတော့ပယ်ဖြောက်ပြရမယ်နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ရောက်တဲ့အထိဝိရိယအရှိန်အစစ်မြင့်တင်ပြီးတော့ဒီအပူငွေ့နဲ့သွားရမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လူကိုဒုက္ခပေးတဲ့အစ်စစ်ကိလေသာတွေပေါ့လေရော့ရဲတဲ့ကိလေသာတွေအစပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုဒါပယ်ဖြောက်ပြတဲ့သဘောတည်ရောက်တာပါပဲအဲ့ဒါဟာမိရဲ့တတိယအင်္ဂါလိုက်ရှင်းပြီးတော့ပြထားပါတယ်As for the next one, the next quality, Maharaja, great king, fire, tejo, words of cold. And it words of the unnecessary cold. When the Venerable Sayadaw first came to IMS, he encountered a lot of cold. And this cold gives people much trouble. So cold has to be dispelled in various ways, for instance by applying heat or by wearing warm clothes. And
in the same way that one dispels the cold through heat, the meditators have to dispel or ward off the cold of the mental defilements with the heat of effort, of virya. Now, in the meditation practice, it easily happens. Meditators occasionally tend to slacken off, and they become lazy, or they retreat, they withdraw, and in this sense, they are like butter that is put into the fridge and then solidifies. And when the mind becomes cold, so to speak, then one doesn't want to practice anymore, and one does not want to. One doesn't want to practice anymore, and instead of giving up, one should increase one's effort by stages. And in doing this, one should be clear about one's goal. So, what is the goal of the practice? Now, to practice without having a goal is useless, and one should set the goal to become at least a distinct human being with a humane attitude, and a human being are developed in concentration and in knowledge. Now, the textual expression for this is that one should attain at least the first path and fruition. Now, when one slackens, or when one's practice has become slack, then one should increase one's effort and overcome the initial laziness, and then go all the way up to path and fruition. And this then is tantamount to warding off the cold of the mental defilements. This is the third quality of fire. မာရာကြားတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့တေကျော်ဟာလောင်စာတွေပေါ်မှာပေါ့လေလောင်စာတွေကကောင်းလို့ချစ်เสียဆိုတာပေါ့လေလောင်စာတွေကမကောင်းမုန်းเสียကောင်းလို့မုန်းเสียဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုအချစ်အမုန်းကင်းပြီးတော့ဘုရားပေးသွားတာပဲတဲ့ဘုရားလူလို့ရှိရင်ဗာထဲထဲဗာထင်းထဲထဲဒါလေးချစ်စရာလေးပဲဆိုမရှောင်ပါဘူးမုန်းစရာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပို့ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းတာလည်းမရှိပါဘူးသူကတော့လောင်စာတွေပေါ်မှာအချစ်အမုန်းကင်းပြီးတော့ပေါ့လေအပူငွေပေးတယ်လို့တဲ့ထို့အတူပဲယောဂီရလည်းပဲကြုံရတဲ့အာရုံနဲ့စပ်ပြီးတော့ပေါ့လေအချစ်အမုန်းကင်းလွတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ကျင့်သုံးတတ်ရမယ်တဲ့လို့ဆိုတယ်ဒါကတော့အမြင်ပြမှတ်နေလို့ရှိရင်မမိတဲ့အခါမှာတိသွားတဲ့အခါမှာချစ်စရာတွေ့လည်းပဲချစ်မှုမဖြစ်မုန်းစရာတွေ့လည်းမုန်းမှုဖြစ်ပေါ့လေတတိယတစီရှိနေတော့ပါပဲဒီမှာအထူးအပြင်ဒီကရုပ္ပခညာမရောက်တဲ့အခါကျတော့အချစ်အမုန်းဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့ပေါ့လေဗိတ်မြနေတာလေးတွေအောက်ဝဲကောင်းတော့ထူးခြားခြားတွေ့တတ်ပါတယ်ဒီမှာဒါကိုယ်ရအထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်ရအဲ့ဒီပဲရောက်တဲ့အခါကျမှပဲလက်ခံတော့တာပါပဲဒီမှာGreat King, the next quality of fires, the following. This fire is free from approval and free from repugnance.
it generates warmth or heat. So the fire burns irrespective of whether a fuel is too good and therefore lovable, or whether an object or fuel is hateful. Hateful. And so the fire just burns everything that comes into its way. And just like the fire burns any kind of fuel, so too the meditators in their practice have to have to practice regardless of whether an object is lovable or conducive to hate or hateful. And it doesn't matter whether one likes the object or dislikes it. Now, especially when one's practice reaches the knowledge of the equanimity about formation, sankopeka jnana, then one will no longer come across lovable objects and hateful objects. And this is actually quite surprising. Now, when one reaches this particular insight knowledge in one's own practice, one will come to accept this point. Now, so Maharaja, not a kugaro, Tijoha, a might home body. Pissy video, Pesha Pissy video, a Lindago, a Leon will be about it. That's over it. You, Timmy Solution, level, a little white dog. A mountain of a Leon Biara. Dear Mia, a shink only Linda Yali, who lives in me is a Buddha Parave. Buddha de Lintani, and I was a corner. A Buddha, a Jewish one, a don't chatter Lucy, take go Jewish of it. You know, Tijo called it a Buddha. Among will ever quimbido. A ling will never be added. Daluva very yogi bokuha. A good Tibutabana diari atodo. The Inijiri Kena. A tinya, my boy, on a pump hit had any jiri. Nijiri, the vivid Kenora. The team against her, the team against her, the DC. Mira machine. Machine law never join your tiny. Asainira, Purivia Asainira. Asai Soviet at the Pilla video. The deep Yama, Sikriha, Saikavido, Savido, Janina. Eddie come, I will never seen a David, the woman lady dealer. Dealers who have a team, Baby, team who a lay out like that. My team who always are. Always a Moundaku, Baby, near a lego to a Pobjata body. We had the Tamari, I go on the log body. Dear, she needed while you see. A thin young lady had to cook it. Yuna Bansatida, Yuna Jongutida, Yuna Pipian is at the not a chelatida. Cut the Pibida cut the Piedra. They in a coso Jobjata Sadi body. A thin young lady had. Yeah, Mativu, Pilavi, Mativu, Pepsi, Tinia, Liam, singing a Piedra lady, whatever. Era Nagum Yap, Tizoy, Ingayapa, the Sovari. And my soul's galley, she was. The tea McKay, a tea she, a lay of me that's lay of me that's. The team became a mere that he had said I seen it. A tea shena. A tea shena, a lens radar, no way on the kind of light.
အဲ့ဒါလက်သုံးစကားပါပဲနိယမစကားပါပဲဒီမှာဒီတော့မှန်ကန်တဲ့အတိအစစ်စစ်ရှင်းသိကြလို့ရှိရင်စိုးစိုးမျိုးမှတ်ပါလေလို့ဆိုရရောက်တာပါပဲစိုးရမှတ်လို့ရှိရင်ရှင်းသိပြီးတော့ခါတဲ့ကိုလင်းနေတော့တာပဲဒီမှာလင်းတတ်ရနေတော့တာပဲဒီမှာအဲ့ဒီတိုင်းကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ဒီနေ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့မိလိနာပညာတွေကမိလိနာမင်းကြီးမေးတဲ့တေဇောရဲ့အင်္ဂါရက်နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဗောလေဒီနေ့ဆွမ်းနေနေမှာဖော်ပြပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီတရားအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်Lastly, great King Maharaja, the next quality of fire is that it dispels darkness and makes light appear. And when it burns, then light arises. The greater the fire, the more light does it produce. And heat by itself is very beneficial. In the same way, or in the way fire dispels, the light of fire dispels the darkness, in the same way the meditators, when they practice Satipatthana, they are gradually they become free from the impurities. And mindfulness has to be present at all times, and furthermore one needs to exert effort at all times. And when mindfulness is continuous, then with this the mind falls on the object of observation, and the mind becomes calm and knowledge arises. And with the arising of knowledge, the light of knowledge will then dispel the darkness of ignorance. So as much as one exerts effort in one's practice, virya is present, as much as mindfulness, sati, and concentration, samadhi are present, to that extent one will have clear knowledge. And one will clearly discern mind and matter, nama and rupa. One will discern cause and effect. One will comprehend impermanence and the unsatisfactoriness and the lack of a self. And one will also see the quick arising and passing of formations. Now, these various insights and others dispel the darkness of ignorance. And this knowing takes place. This clear, yeah. So this happens in a clear manner, in a clear-cut manner. So there's no confusion. And in the Burmese language, there is an expression that says not removed, not detached from mindfulness, sati, one's knowledge is clear and light arises. So the light of knowledge arises. Now, if you want to have a clear knowledge, then your mindfulness, the mindfulness should not be removed. It should not be detached, and this is a law, a fundamental law, a niyama, and
And the Venerable Sayadaw would like to conclude today's Dhamma talk by wishing that may you be able to practice. Sorry. Yeah. So may you, or knowing the qualities of the fire, how fire burns the mental defilements in various ways, may you be able to practice accordingly as mentioned in this discourse. Voilà, and this is it. Sadhu, sadhu.